Discussing about Article 50 of Indian Constitution. It is telling to separate the judiciary from executive. Judiciary shouldn't be along with executive. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. బ్రిటిష్ టైంలో క్లియర్గా కలెక్టర్ దగ్గరే జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ రెండు ఉండేవి. దాంతో మొనార్కీ, నో వన్ విల్ క్వశ్చన్ హిమ్, నో వన్ కెన్ క్వశ్చన్ దట్ ఫెలో హూ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ పవర్స్. దేర్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్. దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ మీన్స్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఈ ఆర్టికల్ 50లో ఉంటుంది. దేర్ షుడ్ బి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ బిట్వీన్ judiciary, executive and legislature. ఇది సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటారు అనమాట. దీన్ని ఒక ఫ్రాన్స్ ఆథర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అని అరౌండ్ 17th century అలా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎ డెమోక్రసీ. దేర్ షుడెంట్ బి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పవర్, సో దేర్ షుడ్ బి సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. So in that sense, Article 50 is critical for the running of the democracy. There should be separation of judiciary from executive. అదే రెండు ఒకచోట పెడితే, పవర్స్ రెండు ఒకచోట పెడితే ఇంకా ఎగ్జిక్యూటివ్ చేసిన పనికి జ్యుడిషియరీ మెయిన్ వచ్చి క్వశ్చన్ చేస్తుంది, ఆర్ యూ డూయింగ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అదే రెండు ఒకరి దగ్గరే ఉంటే పవర్ ఇంకంతే సంగతులు. దేర్ ఎండ్స్ ద మ్యాటర్. Nobody can question the authority. So state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. Of course, judicial, district collector and district magistrate antar. That is for the public order. A district magistrate, magisterial powers will be there for public order, to secure the public order. But that doesn't mean that whole judiciary is vested with collector. Collector and district magistrate ante only some powers will be given to the collector. And they will be used when the time comes. And every day he will not be using magisterial powers. When the situation arises, then he will act as a district magistrate. So that is not keeping both powers in one person. That is only meant for the social order, to secure the social order. Ultimately, judiciary is there in our India. So in India, separation of judiciary from executive is enjoined by directive principles of state policy in Article 50. It's a very critical article, very crucial article. It has to be remembered. మీకు ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి అయితే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది, లేదా మ్యాచింగ్ ABCD 1 2 3 4 మ్యాచింగ్ వస్తాయి. మ్యాచింగ్ దగ్గర ఇబ్బంది పడతాం అనమాట. అందుకని ఈచ్ అండ్ ఆర్టికల్ కంటెంట్ మనకి గుర్తుండాలి. దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ప్లీజ్ లెర్న్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్. డోంట్ బై హార్ట్ చేయడం వల్ల సెపరేషన్ ఆఫ్ జుడిషియరీ 50, సెపరేషన్ ఆఫ్ జుడిషియరీ 50, సెపరేషన్ ఆఫ్ జుడిషియరీ 50 అని బై హార్ట్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదండి. యూ లెర్న్ ద కంటెంట్. జుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎందుకు సపరేట్ చేయాలి, ఎందుకు ఒకే చోట ఉండకూడదు అని కాన్సెప్చువల్గా ఆలోచిస్తే ఆటోమేటిక్గా 50 అని గుర్తొస్తుంది. నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న మాన్యుమెంట్స్ అన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 49 గుర్తొస్తుంది. ఎన్వైరన్మెంట్, వైల్డ్ లైఫ్ ఇదంతా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 48A యాడెడ్ బై ద 42nd Amendment Act అని గుర్తొస్తుంది. అట్లాగా ప్రతి పాయింట్ ఒకటికి మనం రివైజ్. ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద PDF ఫర్ రివిజన్. I am doing videos on each article because there must be crystal clarity on each article. Article content ఏముంది. So I suggest see my videos and go to some standard textbook, or go and read the standard textbook, then come to my videos. In that sense you will have 100% clarity on the subject. So అదే అండి Article 50. One more article to go in Directive Principles of State Policy.